विद्यार्थी मित्रांनो, 12वीमध्ये मॅथमॅटिक्समध्ये जो मॅथमॅटिक्सचा पार्ट फर्स्ट आहे त्यामध्ये एक युनिट आहे आणि त्या युनिटचं नाव आहे पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन. आणि बोर्डाच्या दृष्टिकोनातून हा एक इम्पॉर्टंट युनिट आहे आणि अंडरस्टँडिंगसाठी सुद्धा फार सिम्पल आहे. त्यामुळे स्कोअरिंग ऑफ मार्क्सच्या दृष्टिकोनातून हा युनिट जर तुम्ही चांगल्या प्रकारे केला तर तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळतात. तर या युनिटवरच बरेचदा एक क्वेश्चन्स असतो आणि एक होमोजिनियस इक्वेशन्स दिलेले असते आणि त्या इक्वेशनवरून आपल्याला त्याचे सेपरेट इक्वेशन काढायचे असतात. तर त्यावर एक दोन प्रॉब्लेम आज आपण सॉल्व करूया की एका साध्या सोप्या मेथडने, सिंपल मेथडने, जी मेथड आपल्या लक्षामध्ये राहणार आहे त्या मेथडने, आणि तिचा बेस आपण 10th घेतलेला आहे त्या मेथडचा यूज करून आपल्याला काय करायचं आहे, सेपरेट इक्वेशन काढायचं आहे, हे लक्षात घ्या. म्हणून मी आता इथे एक प्रॉब्लेम घेतो आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला होमोजिनियस इक्वेशन्स दिलेलं असेल आणि त्या होमोजिनियस इक्वेशनवरून आपल्याला त्याचे सेपरेट इक्वेशन काढायचे आहेत. बघा, असा क्वेश्चन्स CETमध्ये म्हणा किंवा तुमचे JEEची परीक्षा आहे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्समध्ये, आणि इकडे आपल्या बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये हमखास राहतो आहे. म्हणून या युनिटला एक चांगल्या प्रकारे महत्त्व आहे, एवढं आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. बघा, आता याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा आहे, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन्स. राईट हिअर प्रॉब्लेम, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन of the lines represented by here one homogeneous equation is given, and that equation is x square minus 4xy, x square minus 4xy plus y square equals to 0. And this equation is known as homogeneous equation. This is a homogeneous equations of second degree in x and y, and these equations represent a pair of line passing through the origin. So here we find the equations of the pair of lines passing through the origin, and that equations are known as separate equation. So first we write here the given homogeneous equation. So we write here the given homogeneous equation. The given homogeneous equation is, and that equation is here x square minus 4xy plus y square equals to 0. This is a homogeneous equation. This is a homogeneous equation of second degree in x and y. And remember that these equations represent a pair of line passing through the origin. And here we find the equations of the pair of line passing through the origin. So first we convert these homogeneous equations into quadratic equation. And then we use the formula. We know that the formula for finding out the factors of the quadratic equation is x is equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. We use this formula and find out the separate equations. So first, to convert this equation into quadratic equations, and for this divided both sides by x square. Divided both sides by x square. So we get here x square minus 4xy plus y square upon x square equals to 0 by x square. Here we divided both sides by x square. That is, here we convert
the given homogeneous equation into quadratic equation. Then this can be written as, therefore here x square upon x square minus 4 xy upon x square plus y square upon x square equals to 0. Then this can be written as, here 1x get cancelled, here 1x square get cancelled. Then by using indices rule, y square upon x square can be written as y by x whole square. Then this minus 4 as it is, y by x, so write here y by x. This x square get cancelled, so write here plus 1 equals to 0. And this is a quadratic equation in y by x. This is a quadratic equation in y by x. It has two roots. We find here the roots of the quadratic equation. We find here the roots of the quadratic equation. Again we repeat that this is a quadratic equation in y by x. It has two roots, and we find here the roots of the quadratic equation by using the formula. By now that the formula, since here formula we already learned in 10th standard, x is equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. This is the formula for finding out the roots of the quadratic equation. So here we replace x by y by x, because this is a quadratic equation in y by x. So we write here y by x is equals to minus b, is equals to minus b. Remember that ax square plus bx plus c, and here b is equals to minus 4, b is equals to minus 4. So we write here minus 4 plus or minus under root b square, that is minus 4 square minus 2a, ax square, a is 1 here, that is the coefficient of y by x whole square is 1, therefore here a is equals to 1, so into 1 into c, that is the constant term, and c is equals to 1. So we write here again 1 upon 2a, that is 2 into 1, because the value of a is 1 here, that is the coefficient of y by x square is 1. Next we solve this. Therefore here y by x is equals to negative into negative positive plus or minus this negative into negative, so we get here positive, so we write here plus 4 plus or minus under root minus 4 square, that is 16 minus here 4ac, sorry here write 4ac, 4 into 1, so write here minus 4 upon 2 into 1, so write here 2. Therefore here y by x is equals to 4 plus or minus under root 16 minus 4, that is 12 upon here 2. Therefore this can be written as y by x is equals to 4 plus or minus under root 12 can be written as 4 into 3 upon here 2. 12 can be written as 4 into 3, 4 into 3, 4 3s are 12. Therefore y by x is equals to 4 plus or minus under root 4, that is 2 root 3 upon 2. Therefore y by x is equals to, from numerator to take common, so 2 in bracket 2 plus or minus root 3 upon 2 as it is.
From numerator 2 take common, then here 2 in bracket 2 plus or minus root 3 upon 2. Then here this 2 get cancel, 2 get cancel. Therefore here, therefore y is equals to this x into 2 plus or minus root 3. Y is equals to 2 plus or minus root 3 into this x, that is here multiply both sides by x, then we get this step. Again this can be written as, therefore here y is equals to 2, first we write here the upper sign, plus root 3 into x, or here y is equals to 2 minus root 3 into x, then we write here the lower sign. Therefore here 2 plus root 3 into x minus y is equals to 0, and next 2 minus root 3 into x minus y equals to 0. And both these equations are the linear equation, because in this equation degree of x and y is 1. Therefore the line represented by these equations passing through the origin, because both these equations do not contain again the constant term also. So these are the separate equations of the given homogeneous equation. In this problem we find the separate equations of the given homogeneous equation. We write here first given homogeneous equation, then we convert these equations into quadratic equation, and then we use the formula for finding out the factors of the quadratic equation. That formula is x is equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. We already learned this formula in a 10th standard. With the help of this, we factorize these quadratic equations, and factor of these quadratic equations are this type, that is by x is equals to 2 plus minus root 3. Then from this we write here y is equals to 2, first we write upper sign plus root 3 into x, next y is equals to 2 minus root 3 into x. Then these equations can be written as 2 plus root 3 into x minus y equals to 0, and 2 minus root 3 into x minus y equals to 0. And in this equation degree of x and y is 1, therefore these equations are called as the linear equation. Both these equations do not contain the constant term, therefore the line represented by this equation passing through the origin. Therefore both these equations are the separate equations of the given homogeneous equation. अशा प्रकारे मित्रो आपण आज होमोजिनियस इक्वेशन पासनं त्याचे सेपरेट इक्वेशन कसे काढायचे ते बघितलेलं आहे. म्हणजेच आपण काय केलं, त्याचे फॅक्टर्स पाडून दोन इक्वेशन्स तयार केलेले आहे, आणि याच्या विरुद्ध तुम्ही जर या दोन इक्वेशनचं मल्टिप्लिकेशन्स केलं तर याचं हे होमोजिनियस इक्वेशन्स तयार होते. हे पण तुम्ही लक्षात घ्यायला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला जर समजा मल्टिपल चॉईसमध्ये जर असा क्वेश्चन्स आला तर आपण या ऑप्शनचं मल्टिप्लिकेशन्स करून गिव्हन इक्वेशन्स आपल्याला मिळते का ते बघायचं. म्हणजे आपल्याला मल्टिपल चॉईसचा क्वेश्चनसुद्धा इझिली याच्यामध्ये सॉल्व करता येतो. तर अशा प्रकारे हे जे चॅप्टर आहे याचं नाव आहे स्ट्रेट लाईन, आणि याच्यावर चांगलं वेटेज आहे 12वीच्या पेपरमध्ये. त्यामुळे आपण याच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आणि या चॅप्टरवर बरेचदा तुमचे जे काही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स असतात, जे इंजिनिअरिंगसाठी असतात, किंवा तुम्हाला काही जे चांगले विद्यार्थी असतील ज्यांना IITमध्ये ॲडमिशन्स घ्यायची आहे, त्यांनासुद्धा मल्टिपल चॉईसचं जे काही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहे ती द्यावी लागते. आणि अशा वेळेस अशा टाईपच्या जर काही आपल्याला ट्रिक्स माहीत असल्या तर आपलं काम इझिली होऊन जाते मित्र. तर ठीक आहे, आपण याच्यानंतरसुद्धा आपल्याला याच्यानंतरच्या जे काही आपली हे होईल पिरियड्स त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला पुढले आणखी याच्यावरचे प्रॉब्लेम कशा प्रकारे सॉल्व करायचे आहेत ते आपण त्याच्यावर विचार करणार आहोत. तर ठीक आहे, आता मी आजच्या या आपल्या लेक्चरमध्ये इथंच थांबतो आहे. पुन्हाची आपली भेट नंतरच्या तासिकेला होणार आहे. तर पुन्हाच्या आपण नंतर भेटूया. धन्यवाद.